I grew up in Kagunga, a small, quiet village surrounded by water and mountains. Life here was simple, but it was also full of challenges. Zainabu, Seiph. I'm the firstborn in the family of 8 children, born to my mom and my dad, and the other 3 from my other mom. And I come from Kigoma, Western Tanzania, in the village known as Kagunga, which is just near the Burundi and along Lake Tanganyika. In school, I worked hard and dreamed of becoming a doctor to save lives in my community. But my skin made me different. I was born with albinism, and in my community, that wasn't easy. Growing up with albinism came with many challenges. People with albinism in certain parts of Tanzania are being killed because it is believed that our body part can be used for magic. My parents were worried constantly. They didn't sleep well at night when I was a child because they were concerned about my safety, and I couldn't walk alone to and from school. The myth about people like me made my life dangerous. But even in the darkest moment, I had a dream. I wanted to become a doctor, not just for myself, but for people like me who felt invisible. When I first heard about the Unite Scholar program, I didn't believe it. Could they really help a girl like me from such a small village? But they saw something in me, a potential I hadn't even seen in myself. Nilijiuliza sana nitamsomeshaje mwanangu kwa sababu hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri. Lakini siku moja nilipokea simu kutoka shuleni kwamba mtoto wangu kuna shirika ambalo linataka kumsomesha la Unite. Kwa kweli nilifurahi sana. Unite just came from nowhere, and I remember I received a call from Auntie, and it was my first experience to get a direct call from America to Tanzania, and then I was selected to join Unite. Zainabu Seiph joined Unite in 2019 as a Form 4 graduate, and she applied for this scholarship and was accepted because of her confidence, how she presented herself in her biography, and she knew what she wanted in life, and she had amazing grades. And the reference that we got from her teachers was that she was an amazing student, a great leader, a team player, and that's why she was chosen to be part of Unite. Our Scholars Program is designed to identify and find, really go where perhaps other small NGOs don't go, just because logistically it's very difficult to reach these villages and these communities that are so far off the main road. I feel that we're able to do that because of the partnership between myself and Auntie Marche, our program director, and all of our Tanzanian team, and now our growing family of scholars who come from now every district in the country except for a region, except for 2. So we're able to penetrate areas that other people may not be able to go and identify the youngs who have it. And there's some that are just uniquely bright and uniquely equipped to be leaders if given the right support, holistic support.
to self-actualize and to recognize all that potential. So those are sort of sparks, I would say, that we look for, not only in our scholars, but in our teammates. And so to find somebody like Zainabu, we cast the net very, very wide. Zainabu obviously comes from a very, very rural village, very far, up near the Burundi border, someplace that I've never been. But we're able to find her through our connections and through the schools and through word of mouth. And so when we look for someone like Zainabu, we're not looking for a young woman who's living with a disability. We're looking for a young woman who's extraordinarily talented and has intellectual curiosity and prowess, and who's creative and resourceful and kind, and who has proven the ability to overcome odds that are, to me, seem Herculean at such a young age. Unite Scholarship changed my life in so many ways. In addition to providing for all my school and academic needs, and sponsoring me for many professional development trainings. Yaani kwa kweli mtoto wangu kutokana na kusoma, yaani nafurahi sana kwa sababu yaani kabla hata hajamaliza aishaanza kusaidia jamii, kijiji, majirani. Today, I am back in Kagonga, not as the girl hiding in fear, but as someone who brings healing and hope. I'm pursuing my dream of becoming a doctor. Namshukuru sana, amenitibia mtoto wangu, amepona, mpaka hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Nimetama hospitali mengine mtoto wangu hakupata tiba yoyote, na mwaga hela, lakini Zainabu alivyokuja tu akanitibia mtoto wangu nikapona. Namjua, tumekuwa wote kwanza, bado nilikuwa mtoto mdogo. Siku alipofika Zai na kuanza kazi yake hospitali, ndio siku alipofika nazalisha mzazi akajifungua mtoto wa kike. Kwa kweli hiyo siku palikuwa na furaha nyingi sana. Akajifungua mtoto wa kike, popo akamuita Mama Samia, ikawa vigeregere, Zai wakampa maua yake, wakamvisha maua, poda, ni vitu vingi vilikuwa vigeregere vya hatari. Hiyo siku ilikuwa ni raha na vigeregere. Kwa majina ninaitwa Seiph, mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kumgogo Secondary School ambayo iko wilaya Kibondo. Na pia mimi ni United Scholar kwa mwaka 2024 mpaka mwaka 2026. Kwanza dada Zai amekuwa msaada mkubwa kwangu katika masomo yangu, kwa sababu mimi toka nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa sina mpango wa kusoma. Maana katika kijiji chetu hichi watoto wengi wameacha mambo ya kusoma na kujishughulisha na masuala ya uvuvi kwa ajili ya kutafuta kipato hicho, maana maisha nyumbani kwao ni magumu sana. Kwa hiyo dada Zai alinipa moyo wakati alipokuwa kuja likizo, maana yeye alikuwa asomea hapa, alikuwa asomea Kabanga. Kwa hiyo sasa wakati alikizo alikuwa kuja huku na kunisaidia mimi, kunipa moyo, kunipa hamasa, mpaka nikabadilika, nikafikiria katika mambo ya kusoma na nikajitahidi kupambana sana mpaka sasa hivi nipo hapa. Dada Zainabu ni dada yangu, mimi ndo namfuata. Akitoka yeye naingia mimi. Ana upendo na watu, anajali watu na anasaidia watu katika jamii na sisi wadogo zake. Kwa mfano mimi amenisaidia sana katika masomo yangu. Pasingekuwa yeye, pana uwezekano mkubwa ningekuwepo nyumbani. When we took Zainab in the program, Zainab was a little bit shy, and she was afraid
she had so many questions that are unknown because she didn't know what to expect. But looking at Zainab now, Zainab has made a tremendous improvement. Zainabu is a leader now. Marahaba zangu habari kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo usiridhike kwamba mtoto amekaa hajapata chanjo. Zainabu is somebody that all the scholars they look up to as a big sister. Her father was saying, look at where we are now compared to the life we had before you had been accepted to this program. So it's not only for Zainab progress that I'm actually seeing, but it's really for the whole community and the whole entire family for Zainab. The impact of the Unite in Zainab life and her family life is very evident. Zainabu, whew, she is something else. She's so petite, you know, and she was so shy, I thought. But she's not shy. She's a powerhouse of everything that's good, really. And I asked her, do you ever feel scared? I would if somebody's life was in my hands. And she said, no, not at all. Her dream is to help people, to have them live healthier, more productive lives, and to save lives. And she wants to do it in every way she can. And now she's at KCMC entering her 4th year of medicine. And every time we turn around, she's getting another award, another leadership position. So she's being recognized nationally, and I believe one day globally, as a tremendous leader, as a courageous young woman, and a very eloquent and just incredibly intelligent. So she's extraordinary. I honestly believe there is nothing she cannot do, nothing at all. Ukweli nawashukuru Unite. Tangu Zainabu amejiunga na hiyo Unite. Yaani nimeweza kupata mafanikio makubwa hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo tunaona beti kwa kudishia kwa wavuvi, tukapata pesa. Nimejaribu kununua speti, chokaa, nimeshafisha nyumba yangu. Nimejenga geti. Hata kama ndio sio hivyo ndio hiyo inatosha. Pia kuna mdogo wake aliyefaulu kwenda form 5. Kwa kweli bila wao sidhani kama angeweza kusoma kutokana na maisha jinsi yalivyo. Kwa hiyo nawashukuru sana sana sana. Na muendelee na moyo huyo kuendelea kufanya nini? Kunisaidia. Nashukuru sana Unite kwa kunisomeshea mwanangu na kumfanyia mambo ya kila aina mbalimbali ya kuweza kunisaidia mimi. Nashukuru sana. Nichukua nafasi hii kuipongeza Unite kwa mambo ambayo wamefanya kwangu mimi na kwa Dazai na pia katika familia yetu. Wamefanya mambo makubwa sana ambayo kwa kweli sijaona mfano wake. Unite, Mungu awabariki. No matter where we are in the world, we are connected. We are one world. We belong to each other. We must do all we can to take care of one another.